Good morning everyone. Today I am going to teach a very interesting subject, that is organization and management of creches. In this subject you are going to learn about 6 chapters. First one is Introduction to Creches, and the second chapter is Importance of Creches. Third one is Physical Setup of Creches. Fourth one, Creche Staff, and fifth chapter is Planning Activities for a Creche, and the last chapter is Types of Records. And before moving into the topic, I would like to tell a small incident which happened at Bangalore. This incident, once upon a time, there was 2 couples. It happened long back. There were 2 couples and both are working in an MNC. And they have a small kid around 7 months old. Up to 6 months, the grandparents used to take care of him very well. But later on, what happened is, they are working, both are working, and they have to leave the child alone. So they cannot leave the child, a 7 months old child, alone. So they decided, actually the grandparents wanted to go to their village because they have farming and all. So they said to their son that they were going to leave. So immediately they decided to appoint a caretaker to take care of the child. What happened? Somehow they found a caretaker. She is around 50 years old, and immediately they appointed caretaker to take care of the child. Finally, every day she used to come at 8 o'clock, and both the couple used to leave. They used to hand over the child to that lady, and they used to go for work around 9 o'clock, like that. So every day it used to happen, and at 7 o'clock they used to come back from work, and this lady used to leave after handing over the child to them. So this was happening regularly, and every time they noticed that the child was very weak, tired, and he was very cranky all the time. But they didn't observe what is happening, they didn't know. But finally one day, that lady has come from work very early. So what happened? Immediately when she came to the home, she found that only the lady was sitting and watching in front of, watching TV. She was sitting in front of the TV and watching. So she didn't find the child. Immediately she asked about the child, and the lady tried to pretend at first, but finally she confessed that she is renting the child to a beggar. She is renting the child to a beggar for 100 rupees. So every day she used to rent for 100 rupees. Every day when they leave for work, the beggar used to come and take the child and pay 100 rupees. And before they come from work, before they return from the work, she used to hand over the child to them, to that lady. So for that, she used to give 100 rupees. And that the beggar used to beg near signals and all, along with the child. So when she confessed that, they were shocked to hear that news, and immediately what they have done, they have given complaint to police. So why did I tell this story? Why did I tell this incident? Can you guess? Of course, you can guess after moving into the topic. Of course, you will learn. You will come to know what is this subject. Later on, after knowing this subject, you will come, why did I tell this incident, you will come to know. So, here, now moving into the topic. This subject is completely related to children below 3 years. That means, what is creche? You will learn in this subject what is creche, and what are the types of creches you have, and what is the need and importance of creche, and how the children or parents or community, how they will benefit from creche. All this you will learn, and also you will learn how to locate, how to establish a creche, in which location we have to establish a creche, and what are the building requirements you need to establish a creche, and furniture, what are the requirements for a creche. All this you will come to know after learning this subject, and you also will come to know about creche staff, whom to appoint, how to appoint, and what are the characteristics or responsibilities of a creche teacher. All this you will learn, and also you will come to know about the activities which have to be taken place in the creche, and what are the activities should be taken place in the creche. All this you will come to know after learning this subject.
And also we have to maintain records also. In Krish we have to maintain records. What is the importance of records, how to maintain records, and what type of records we have to maintain. All this you will learn from this subject. So after learning this subject, definitely you will get some confidence that you can even establish your own Krish or your own daycare center. Now let us know Introduction to Krishes. This is the first chapter in Organization and Management of Krishes. This is the second paper. Organization and Management of Krishes is the second paper for PSTT first years. And in this second chapter, you are going to learn Introduction to Krish. That is the first chapter you are going to learn. Now, in this chapter, you will come to know definition of Krish, aims and objectives of Krishes, and types of Krishes. Okay. And here, now let us know about the definition of Krish. What is Krish? First of all, we should know what is Krish. Krish is nothing but it is a daycare center. You all know daycare centers. A center who takes care of children. Daycare center is a center which takes care of children below who are working mothers and all. It will be convenient if they keep the children in the daycare centers. That you know. So here in Krish is nothing but is one kind of daycare center which takes care of children below 3 years whose parents are at work. Krish is a daycare center. It is kind of daycare center which takes care of children below 3 years whose parents are at work. That means nowadays most of the women are working. That means most of the women are employed. So when they go for employment, when they are having when they are working outside, where they have to keep their children, definitely they have to opt one of the source. That source is a Krish. See, we cannot keep our children somewhere near neighborhood or in relatives' house for a long time. Only for 1 or 2 days they can see, but for a long time they cannot see, or even for hours also they cannot see, some people. So this is the reason why the Krish has come into existence. And you know, I wanted to tell you that there was an act, Factories Act. According to this Factories Act, this came into existence in 1948. So according to this act, children who are the employees, if any factory or industry or any company, if they are employing more than 30 women for their work, definitely they have to establish a Krish in that location, so that it will be convenient for the mothers to keep the children in the Krish and leave for work. So that is definitely who has, according to this Factories Act, this came into existence in 1948. According to this act, every company or industry or any school or college, anywhere, wherever there are more than 30 or more, if it exceeds more than 30 members, women employees, definitely they have to establish a Krish. So in that way, this Krish has came into existence, and this is a very good source for the mothers who are working. And not only for mothers who are working, but nowadays all the families are nuclear families. That means only mother, father and children. They have lots of work at home also, even though they are not working. If the mothers are not working also, they have to do all the work themselves. So because of that purpose also, because joint families have been broken down and finally these nuclear families have came into existence. So because of that reason also, this Krishes has become very popular. So this is the definition of Krish you have to know. And now you will come to know about quality childcare. What is quality childcare? Yes, quality childcare is nothing but it is a friendly and warm environment. Because when the child is with parents, definitely parents will see him very well without any problem. They will look after him very comfortably. They will satisfy all the baby's needs and everything. But when we keep in the Krish, the child should feel in the same way like as if he is with parents. So that is called friendly and warm environment. So he should be provided with friendly and warm environment, because then only his growth and development will be good. That means for his healthy growth and development, what all the activities, even the Krish also should provide the activities which are related to intellectual,
physical, social and emotional developments also. We have to keep in mind, those who have established Krish, they also have to keep in mind about the physical activities, intellectual activities, social activities and emotional activities. Then only the child can develop. In the process of growth and development, definitely he has to learn all these activities which are related to all-round development. So that is a quality child care. That means it should be friendly, warm environment, and all the ingredients should be provided, which ingredients are nothing but the activities which inculcates intellectual or physical or social or emotional developments. So such type of activities should be planned in the Krish. So that is a quality child care. And now coming to ideal child care. What is ideal child care? Yes. Apart from giving a warm, friendly atmosphere, even though we have to provide him, the child care workers or the Krish staff should be very careful, very responsible, and they have to provide consistent care. That means they have to keep on caring the child until the child leaves from the Krish. And they also should give like safe. It should be, the child should be the child should feel protective way, and he should not feel insecure when he comes to Krish. He should be he should be brought up in a protective way. That is, he should be given in a safe environment. He should be grown up in a safe environment, and that should be taken with responsibility. All the Krish staff should be very responsible, because the children always, they move from one place to another place all the time. They won't be stable at one place. So keep on, the child should be given lots of care, consistent care, and he should be given safety, and also with the responsibility. The Krish staff should give they have to take good responsibility over the child. That is very important. That is called ideal child care. Now let us move into the aims and objectives of Krish. What is aims and objectives of Krish? Yes. Aims and objectives of Krish in the sense, actually any establishment, whatever, like any organization or any school or anywhere, whatever we establish, definitely we have to have some objectives. That means some goals should be there. So that goals are nothing but the objectives. So here the objectives, if we establish a Krish, the objective should be like we have to provide physical care in the sense, you can see in the picture also. See, complete picture, if you see, you can see all the objectives, you can see in the pictures also. So here we have to provide physical care. Physical care means, I have already told, the children, they won't be stable at one place. They keep on moving from one place to another place. So in such cases, definitely those who are appointed as a Krish staff, they have to take care a lot, because they will fall down, they will bite each other, or they will hit others, like that. So they have to give a lot of physical care also. They have to keep on, consistent care is very much needed. So they have to provide physical care, and they have to provide psychosocial stimulation to children. Psychosocial stimulation means the activities which are related to mental abilities. To improve the mental abilities, all the activities should be planned, and also even to improve the social development, like telling good morning when the child arrives to Krish. Definitely the Krish staff should wish the child. If they keep on wishing only, they will come to know, they can identify at least how to wish, how to share, how to care. All these things they will come to know. So these are the psychosocial. Stimulation is nothing but it's a motivation. Stimulation is nothing but it is a motivation. That means whatever that motivates the child, all the activities which are related to psychosocial activities should be implemented in the Krish, so that the child gets motivated and he will learn. From motivation, the children will come to know how to wish, they will develop psychologically as well as socially also. So that is also very much important. And the next one is to provide nutritious diet. Yes, for every children, nutritious diet is very, very important. Because if children lack, below 4 years, if children lack nutritious diet, definitely the growth and development will be suppressed. That means they cannot grow properly.
they will have lot of malnourished. They will become malnourished, and also they will have lot of diseases like nutritional deficiency diseases. If they don't take nutritious diet, definitely they will get nutritional deficiency diseases. They are like kwashiorkor, marasmus, vitamin A deficiency. All this comes under nutritional deficiency diseases. So if we don't provide them nutritious diet, definitely they will have, if they lack this diet, definitely they will have nutritional deficiency diseases. So we need to take care about food also. And the next one is to provide medical care. Yes, medical care is also utmost important thing, because if the child is not given proper immunization, that is vaccination at a particular time, whenever he wants, that means at a particular age he has to be given vaccinated. So if we didn't give him a proper medical care or proper vaccination at this particular time, definitely he will prone to diseases which are very dangerous to his health. So that is also, medical care is also very much important in the creche. And it they also should, the creche also should provide formal education, informal education. What is informal education? Yes, you can see in the picture also, informal education means, see, the lady is making the children to play with blocks. That means the lady is allowing the children to play with blocks. Why the lady is making children to play with blocks? Because informal education is nothing but it is a playway method. That means teaching children in a playway method or activity based makes a lot of difference. We cannot make children to sit in the classroom and listen class like as if you sit in the class. So definitely children, they feel bored and they cannot sit in a place stable for a long time. At least they cannot, they don't have that much attention span. So definitely we need to take care of that also. So that means informal education is nothing but it's a playway form. Educating children in the playway form. Whatever you teach, you teach numbers, you teach ABCD, or you teach other concepts like colors, shape, whatever you teach, or body parts, everything you teach in a playway method, like activity based. Like, see, but they can understand and they can identify it very easily also if you teach them in a playway method. That is very important. So we have to provide informal education. And the last one is education, education given to mothers. That means educating mothers. Yes, educating mothers is a very important concept. Why, you know? Because most of the parents, they don't know how to, they don't know how to rate the children. So that is, so when we educate mothers regarding nutritious diet, what nutritious diet we have to provide for children, or what is the, what are the common ailments which occurs in children, or regarding health or health benefits, good habits, or any practical things whichever like behavior problems, what behavior problems children will have. All this, if you educate parents, definitely they will come to know, and they won't get they don't even they don't feel see, some parents will be very much frustrated towards children, or sometimes they feel even they will be very scared if any small issue, for small issues also they will be very scared. So if you educate parents regarding children's issues, definitely the parents will come, will be aware, and they will know like child rearing practices and all. If we teach them, definitely they will come to know how to teach, they will come to know how to rear the children in a better way. So that is very, very much important. These are the aims and objectives of creches. So in the next topic, you will come to know about types of creches based on location and based on organization. Now again, I'll move into the topic. I would like to tell in Telugu also. So first, Miku preschool teacher training course first years ki organization and management of creches anedi second subject. So ee subject lo meer నేర్చుకునేది ఏంటి అంటే ఇంట్రడక్షన్ టు క్రషెస్. ఆల్రెడీ నేను 6 చాప్టర్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. ఈ 6 చాప్టర్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి ఇంట్రడక్షన్ టు క్రషెస్, తర్వాత ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ క్రషెస్, అలాగే ఫిజికల్ సెటప్ ఆఫ్ క్రషెస్, క్రష్ స్టాఫ్ అండ్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ క్రషెస్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. ఈ 6 చాప్టర్స్ కూడా మీరు ఇందులో నేర్చుకోవటం జరుగుతుంది. అయితే ఈ 6 చాప్టర్స్ నేర్చుకునే ముందు అసలు మీకు ఈ టాపిక్లో ఈ సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళే ముందు నేను జస్ట్ ఒక చిన్న బ్రీఫింగ్ అనేది ఇవ్వబోతున్నాను. ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ గురించి చెప్తున్నాను. ఇది కంప్లీట్గా రిలేటెడ్ టు దిస్ సబ్జెక్ట్ అనమాట. కాబట్టి ఈ సబ్జెక్ట్కి రిలేటెడ్ అయిన ఒక ఇష్యూ గురించి
ఈరోజు మీకు చెప్పబోతున్నాను. అది ఆ ఇన్సిడెంట్ వచ్చేసి బెంగళూరులో జరిగింది. అక్కడ ఏంటి అంటే ఒక ఇద్దరు కపుల్స్ ఉండేవారు. కపుల్స్ ఇద్దరు కూడా వర్కింగ్, ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ ఇద్దరు కూడా. సో వాళ్ళకి ఒక 7 months బేబీ కూడా ఉన్నాడు. సో ఈ బేబీని కేర్ చేసింది 6th month వరకు కూడా గ్రాండ్ పేరెంట్సే కేర్ చేశారు. బట్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్కి ఏంటి అంటే ఊర్లో పొలము అది ఉండటం వల్ల వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది అనమాట. ఊరు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. సో వాళ్ళ కొడుకుకి చెప్పారు, ఇలా వాళ్ళు వెళ్ళిపోతామని చెప్పడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు చెప్పారో మరి ఈ పిల్లాన్ని ఎవరో ఒకరు చూసుకోవాలి. సో వాళ్ళు ఒక డెసిషన్కి వచ్చారు. ఎవరో ఒక కేర్ టేకర్ని కనిపెట్టి ఆ కేర్ టేకర్ని తీసుకొచ్చి ఆ బేబీని చూసుకోమని చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళకి కొంత శాలరీ అది పే చేస్తాము, వచ్చి కేర్ తీసుకోమని చెప్పడం జరిగింది. సో కేర్ టేకర్ అయితే వచ్చింది. ఆల్మోస్ట్ ఒక 50 years ఓల్డ్ ఉంటుంది కేర్ టేకర్. సో ఆ 50 years ఓల్డ్ ఆమె కాబట్టి మంచిగా బెటర్గా చూసుకోగలిగిద్ది బేబీని అనేసి వాళ్ళు కూడా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా బేబీని ఆ లేడీకి అప్పచెప్పి వాళ్ళు రెగ్యులర్గా 9 o'clockకి వాళ్ళు వర్క్కి వెళ్ళిపోయేవారు. 8 o'clock వరకు కూడా ఈమె 8 o'clock కల్లా వెళ్ళి ఇంటికి వచ్చేసేది ఆ బేబీని కేర్ చేయడానికి. సో ఎవ్రీడే ఇలా జరుగుతూ ఉండేది. కానీ బేబీ ప్రతిరోజు వీళ్ళు ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి 7 అట్లా అయ్యేది. అలానే ఆమె కూడా 7 o'clock ఆ బేబీని వాళ్ళకి అప్పచెప్పేసి తను ఇంటికి వెళ్ళిపోయేది. సో ప్రతిరోజు ఇది జరుగుతూ ఉండేది. ఒకరోజు అయితే వీళ్ళు ఒక నోటీస్ చేశారు, ఏంటి అంటే బేబీ ఎప్పుడు కూడా చాలా మగతగా, చాలా వీక్గా, టయర్డ్గా కూడా ఉండటం కనిపెట్టారు. ఎందుకు ఇట్లా ప్రతిరోజు ఎందుకు ఇలా అవుతుంది అని అనుకున్నారు, కానీ వాళ్ళకి సొల్యూషన్ అనేది దొరకలేదు. సో ఒక్కరోజు ఆమె తొందరగా వర్క్ నుంచి రావటం జరిగింది అనమాట. అంటే అరౌండ్ 2 o'clock అట్లా వచ్చేసింది తను. సో వితౌట్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ రావటం వల్ల ఆమెకి, ఈ లేడీకి కూడా తెలీదు, ఎవరైతే కేర్ టేకర్ ఉన్నారో ఆమెకి తెలీదు ఈమె వస్తుందని. సో ఇమీడియట్గా ఎప్పుడైతే ఆమె ఇంటికి వచ్చిందో తనకి ఒక షాకింగ్ ఏంటి అంటే ఆ లేడీ ఒక్క ఆమె టీవీ చూస్తూ కనిపించింది, బేబీ కనిపించలేదు. వెంటనే తను చాలా భయంతో అడిగింది, ఎక్కడ తన బేబీ, నా బేబీ ఎక్కడ అని అడగగానే ఆమె ఫస్ట్ కొంచెం ప్రిటెండ్ చేసింది, ఏదో నటించి ఏదో చెప్పబోయింది. కానీ గట్టిగా అడిగేసరికి తను అసలు ఫ్యాక్ట్ ఏంటో నిజం చెప్పింది. ఏంటి అంటే తను ప్రతిరోజు 100 రూపాయలకి ఒక బెగ్గర్కి రెంట్కి ఇస్తూ ఉండేది బేబీని. సో అంటే ఇది రియల్గా ఇన్సిడెంట్ జరిగిందనమాట. అంటే ప్రతిరోజు ఆ బేబీని 100 రూపీస్కి రెంట్కి ఇస్తే బెగ్గర్ వెళ్ళి ఆ సిగ్నల్స్ దగ్గర అక్కడ అలా స్ట్రీట్స్లోనే అది అడుక్కుంటూ ఉండేది ఆ బేబీని తీసుకుని. సో ఇక్కడ ఈమె మళ్ళీ పేరెంట్స్ వర్క్ నుంచి ఇంటికి వచ్చేసరికి ఆ బెగ్గర్ వచ్చేసి ఆ బేబీని ఇచ్చేసి 100 రూపీస్ కూడా ఆమెకి పే చేసేసి వెళ్ళిపోయేది అనమాట. సో ఇది ప్రతిరోజు ఒక చాలా రోజుల నుంచి జరుగుతూ వచ్చింది. సో ఎప్పుడైతే ఈ విషయం తెలుస్తుందో ఇమీడియట్గా వాళ్ళు చాలా షాక్ అయ్యి వెంటనే వాళ్ళు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ ఇన్సిడెంట్ నిజంగా కూడా జరిగిందనమాట. సో ఎందుకు ఈ ఇన్సిడెంట్ చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే మీరు ఈ సబ్జెక్ట్ అంతా తెలుసుకుంటే డెఫినెట్గా ఈ ఇన్సిడెంట్కి దీనికి సబ్జెక్ట్కి ఎలా రిలేటెడ్ అనేది మీకు చాలా క్లియర్గా తెలుస్తుంది. సో బిఫోర్ దట్ ఇప్పుడు మనం సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్దాం. ఈ సబ్జెక్ట్లో నేను 6 chapters ఉంటాయి. చాప్టర్స్ పేర్లు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఆ చాప్టర్స్తో పాటు ఏంటి అంటే అసలు ఫస్ట్ బ్రీఫింగ్ ఇస్తాను ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి. ఈ సబ్జెక్ట్లో ఏంటి, మీరు ఏం నేర్చుకుంటారు, అసలు ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి మీరు ఏం నేర్చుకుంటారంటే పిల్లల్ని ఏ విధంగా, అసలు క్రష్ అంటే ఏంటి, క్రష్ల్లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి, అలాగే అసలు ఎందుకు ఈ క్రష్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి, దీని యొక్క ఆవశ్యకత ఏంటి, అసలు పిల్లలకు కానీ సమాజానికి కానీ కమ్యూనిటీ పేరెంట్స్కి కానీ తల్లిదండ్రులకు కానీ ఏ విధంగా క్రష్ లాభం పొందుతారు, క్రష్ వల్ల ఏ విధంగా వాళ్ళు లాభం పొందుతారు, అలాగే లొకేషన్, మనం ఒక క్రష్ పెట్టుకోవాలి అంటే ఎటువంటి లొకేషన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, అసలు బిల్డింగ్ ఎలా ఉండాలి, అలాగే వాళ్ళ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, ఫర్నిచర్ ఎలాంటివి తీసుకోవాలి, పరికరాలు ఎలాంటివి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఏమేం పరికరాలు కొనాలి, ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇందులో తెలుసుకుంటారు. తర్వాత క్రష్ని అంటే వాళ్ళకి క్రష్ స్టాఫ్ అంటే ఎలాంటి వాళ్ళని తీసుకోవాలి, ఏ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి, వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉండాలి, వాళ్ళు ఎలాంటి బాధ్యతలు కలిగి ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా ఇందులో మీరు తెలుసుకుంటారు. దాంతోపాటుగా అసలు క్రష్లో మనం ఎటువంటి కార్యకలాపాలు మనం చెప్పాలి పిల్లలకి, అసలు చిన్నపిల్లలు కదా ఏమీ నేర్చుకోలేరు, ఏమీ ఉండవు అని అనుకుంటారేమో, కానీ క్రష్లో కూడా కొన్ని కార్యకలాపాలు ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్, సమగ్ర అభివృద్ధికి కావాల్సిన కొన్ని కార్యకలాపాలు చెప్తూ ఉండాలన్నమాట. సో ఆ కార్యకలాపాలు ఏంటి, ఎలా చేయాలి, ప్లానింగ్ అనేది ఎలా చేయాలి, స్కెడ్యూల్ అనేది ఏమేం చేసుకోవాలి, అవన్నీ కూడా అందులో ఉంటాయి. అలాగే లాస్ట్లో టైప్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, అసలు ఏం రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, అసలు క్రష్కి రికార్డ్స్ అవసరమా, ఏమేమి రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఈ రికార్డ్స్ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి అనేది కూడా మీరు తెలుసుకుంటారనమాట.
కాబట్టి ఈ సబ్జెక్ట్ మొత్తం తెలుసుకున్న తర్వాత మీకు కొంత ఆత్మవిశ్వాసం వస్తుంది. అంటే మీ సొంతంగా కూడా ఒక క్రష్ని మీరు పెట్టుకుంటే ఎలా రన్ చేయాలా అనే కంప్లీట్ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మీరు పొందగలుగుతారనమాట. కాబట్టి క్లియర్గా వినండి ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి. డెఫినెట్గా మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ చాప్టర్కి వెళ్దాం. ఇంట్రడక్షన్ టు క్రషెస్. ఫస్ట్ చాప్టర్ పేరు వచ్చి ఇంట్రడక్షన్ టు క్రషెస్. ఈ ఇంట్రడక్షన్ టు క్రషెస్లో మీరు నేర్చుకునేది ఏంటి అంటే, స్ట్రక్చర్లో మీరు నేర్చుకునేది డెఫినేషన్ ఆఫ్ క్రష్, అంటే క్రష్ యొక్క నిర్వచనం ఏంటి, అలాగే క్రష్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఏంటి, క్రష్లో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి, ఈ చాప్టర్లో మీరు ఇవి నేర్చుకోబోతున్నారు అనమాట. క్రష్ అంటే, క్రష్ నిర్వచనము, క్రష్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఏంటి, క్రష్ యొక్క రకాలు ఏంటి అనేది మీరు ఈ చాప్టర్లో తెలుసుకుంటారు. సో ఫస్ట్ మనం క్రష్ యొక్క నిర్వచనానికి వెళ్దాం. క్రష్ అంటే ఏంటి? క్రష్ అనేది ఒక కైండ్ ఆఫ్ డే కేర్ సెంటర్, అంటే ఒక డే కేర్ సెంటర్ లాంటిది. ఇది 3 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న పిల్లల్ని సంరక్షిస్తుంది. 3 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న పిల్లల్ని సంరక్షణ ఇచ్చేదాన్ని మనం క్రష్ అంటాం. అది కూడా ఎప్పుడైతే తల్లిదండ్రులు ఉద్యోగాల రీత్యా కానీ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క పిల్లల్ని సంరక్షించేదాన్ని మనం క్రష్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. సో అసలు ఈ క్రష్ యొక్క అంత ప్రాముఖ్యత, అసలు క్రష్ ఎందుకు అంత అవసరమా? క్రష్ అంటే డెఫినెట్గా క్రష్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ముఖ్యంగా ఈ రోజుల్లో మోస్ట్లీ అంటే విమెన్ అంతా కూడా వర్కింగ్కి వెళ్తున్నారు, అందరూ ఎంప్లాయీసే అవుతున్నారు. సో వాళ్ళ పిల్లల్ని ఎక్కడ పెట్టాలో ఏంటనేది తెలియట్లేదు. సో మహా అయితే ఒకరోజు లేకపోతే కొన్ని గంటలు మాత్రమే నైబర్స్ ఇంట్లో కానీ రిలేటివ్స్ ఇంట్లో కానీ వదిలిపెట్టగలుగుతాం. కానీ ఎక్కువ సమయాన్ని మనం అన్ని ఎక్కువ రోజుల్ని వర్కింగ్ అంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళు వీక్లీ 6 days 7 days లేకపోతే వీక్లీ 5 days అయినా వర్క్ చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ 5 days ఎవరో ఒకళ్ళు ఇంట్లో మనం పెట్టుకోలేం కదా, ఒక రోజు 2 రోజులు అంటే పెట్టొచ్చు, కానీ కంటిన్యూస్గా అంటే పెట్టలేం. కాబట్టి డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ఒక సోర్స్ అనేది ఉండాలి. సో ఈ విధంగానే ఈ క్రష్ అనేది మనకి రావటం జరిగింది. ఎలా అంటే 1948లో ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ అని, ఫ్యాక్టరీస్ చట్టం అని ఒక చట్టం వచ్చింది. ఆ చట్టం ప్రకారం ఏంటి అంటే, ఏ ఇండస్ట్రీ కానీ, ఏ కంపెనీ కానీ, ఏ ఆర్గనైజేషన్, ఏ వ్యవస్థ అయినా సరే ఎక్కడైతే 30 మంది కంటే మహిళలు ఎక్కువ మంది వర్క్ చేస్తున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా ఆ ప్రదేశంలో ఒక క్రష్ని ఏర్పాటు చేయాలనేది ఆ చట్టం రూల్ అనమాట. సో ఖచ్చితంగా ఎక్కడైతే 30 మంది కన్నా ఎక్కువ మంది మహిళలు ఉంటే అక్కడ చిన్నపిల్లలు కూడా ఎక్కువ మందే ఉంటారు. సో వాళ్ళని ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళు చాలా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు. ప్రతిదానికి వాళ్ళు మహిళలంటే అస్తమానం లీవ్ కూడా తీసుకోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు ఉంటే లీవ్ కూడా ఎక్కువ అడుగుతూ ఉంటారు. సో ఈ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండటం కోసం వాళ్ళు ఈ చట్టాన్ని తీసుకురావటం జరిగిందనమాట. సో అలా ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అన్నీ ఎక్కువైపోయినాయి, అంటే జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ అన్నీ కూడా, ఉమ్మడి కుటుంబాలన్నీ కూడా బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయినాయి. ఇదివరకు కాలంలో చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు అంటే వాళ్ళ తాతలు నానమ్మలు అందరూ సో మెనీ పీపుల్, ఎక్కువ మంది జాయింట్ ఫ్యామిలీస్లో అత్తలు అందరూ ఉండేవారు కాబట్టి అందరూ కేర్ తీసుకునేవారు. సో అట్లా పెరిగిపోయేవారు పిల్లలు. కానీ ఈ రోజుల్లో ఏంటి అంటే న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీసే ఉండటం వల్ల ఈ క్రష్ యొక్క అవసరం చాలా పెరిగిపోయిందనమాట. సో ఆ విధంగా క్రష్ అనేది రావటం జరిగింది. క్రష్ అనేది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ మనకి ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో అలాంటి వాళ్ళకి. సో ఇది క్రష్ యొక్క నిర్వచనం. ఇప్పుడు మీరు క్వాలిటీ చైల్డ్ కేర్ అంటే ఏంటి? నాణ్యమైన శిశు సంరక్షణ. అసలు నాణ్యమైన, ఇప్పుడు ఒక క్రష్ పెట్టేస్తే సరిపోదు, దాంట్లో ఒక నాణ్యమైన శిశు సంరక్షణ అనేది చాలా అవసరం. నాణ్యమైన శిశు సంరక్షణ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనకి ఒక స్నేహపూర్వకంగా ఉండాలి. పిల్లాడు తల్లిదండ్రుల వద్ద పెరిగినప్పుడు చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటాడు, చాలా భయం లేకుండా, చాలా భద్రతా భావం కలిగి ఉంటాడు. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా క్రష్కి వచ్చినప్పుడు కూడా తనకి స్నేహపూర్వకమైన మంచి పరిసరాలను కల్పించాలి. అలాగే తనకి కావాల్సిన ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్కి కావాల్సిన యాక్టివిటీస్ని కూడా అక్కడ డెవలప్ చేయాలంటే, ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ అంటే సమగ్ర అభివృద్ధికి కావాల్సిన కార్యకలాపాలను కూడా చేపట్టాలి. సమగ్ర అభివృద్ధి అంటే ఏమేమి వస్తాయి? మానసిక అభివృద్ధి కొరకు, సాంఘిక అభివృద్ధి కొరకు, శారీరక అభివృద్ధి, అలాగే ఉద్వేగ అభివృద్ధి కొరకు కావాల్సిన కార్యకలాపాలన్నింటినీ కూడా అక్కడ నిర్వహించగలిగితే ఖచ్చితంగా పిల్లల్లో సమగ్ర అభివృద్ధి జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే మంచి వార్మ్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో, మంచి పరిసరాల్లో, అలాగే స్నేహపూర్వకంగా కూడా తన పెరుగుతాడు కాబట్టి తన అభివృద్ధి పెరుగుదల అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట. సో రెండోది ఏంటి? ఐడియల్ చైల్డ్ కేర్. అసలు ఐడియల్ చైల్డ్ కేర్ అంటే ఏంటి అంటే ఆదర్శవంతమైన శిశు సంరక్షణ. అసలు ఈ ఆదర్శవంతమైన శిశు సంరక్షణ అంటే ఏంటి అంటే
మనం క్రష్లో అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం, స్నేహపూర్వకంగా ఉంటుంది, మంచి పరిసరాలు ఉంటాయి, అన్నీ ఓకే. కానీ మనకి భద్రతా భావం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. చిన్నపిల్లల్లో వాళ్ళకి ఆ స్కేర్డ్ అంటే భయం అనేది ఉండకూడదు. వాళ్ళు పెరిగిన వాతావరణం అనేది చాలా ప్రొటెక్టివ్ వాతావరణం ఉండాలి. అంటే ఏంటి, సేఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉండాలి. సేఫ్ అంటే చాలా భద్రత కలిగించే విధంగా ఉండాలి, బాధ్యతాయుతంగా ఉండాలి, బాధ్యత కలిగించే విధంగా ఉండాలి. అలాగే పిల్లల యొక్క అభివృద్ధి పెరుగుదలకు కావాల్సిన భద్రతా భావం కల్పించేలాగా ఉండాలి వాతావరణం, బాధ్యత కలిగినట్టుగా ఉండాలి, కన్సిస్టెంట్ కేర్ ఉండాలి. అంటే స్థిరమైన సంరక్షణ ఉండాలి. ఎప్పుడూ కూడా సంరక్షణ అనేది ఉంటూనే ఉండాలి. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు ఒక్క దగ్గర స్థిరంగా కూర్చోరు కాబట్టి వాళ్ళ అస్తమానం అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటారు. కాబట్టి కంప్లీట్ కేర్ అనేది ఇవ్వగలిగితేనే వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధి పెరుగుదల అనేది చాలా బాగుంటుందన్నమాట. కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆదర్శవంతమైన శిశు సంరక్షణ. ఇప్పుడు మీరు ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ క్రషెస్ నేర్చుకుంటారు. ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ క్రషెస్ అంటే క్రష్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఏంటి, క్రష్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఏంటి. క్రష్లో ముఖ్య ఉద్దేశాలు అంటే ఏంటి, మన ఏ వ్యవస్థ కానీ ఏ స్కూల్ కానీ ఏది ఎస్టాబ్లిష్ చేసినా అంటే ఏది పెట్టినా కానీ ఖచ్చితంగా దానికంటూ ఒక గోల్స్ అనేవి ఉండాలి. మనం ఏమి వాళ్ళలో మనం ఎవరినైతే పెట్టుకుంటున్నామో వాళ్ళ నుంచి ఏం సాధించాలనుకుంటున్నాం, ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం అనేది ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ప్రతి దానికి కూడా ఉండాలి. అలాగే ఇక్కడ గోల్స్ ఏంటి అంటే మనం ఒక క్రష్ కనుక పెట్టాము అంటే ఖచ్చితంగా పిల్లల యొక్క శారీరక సంరక్షణ అనేది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. శారీరక సంరక్షణ అంటే చిన్న పిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళు పాకుతూ గెంతుతూ పడిపోతూ ఉంటారు, దెబ్బలు తగులుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి వాళ్ళకి ప్రొటెక్టివ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అంటే ప్రొటెక్టివ్గా సేఫ్గా వాళ్ళు పడిపోకుండా వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండాలి. ప్రతి విషయంలో కూడా శారీరకంగా ఎటువంటి దెబ్బలకి లోనవ్వకుండా మంచి సంరక్షణ అనేది ఇవ్వాలి. అలాగే వాళ్ళు సైకోసోషల్ స్టిమ్యులేషన్ యాక్టివిటీస్ని కూడా పెంపొందిస్తూ ఉండాలి. సైకోసోషల్ అంటే మానసిక అభివృద్ధి కొరకు, సాంఘిక అభివృద్ధి కొరకు కావాల్సిన కార్యకలాపాలన్నిటికి సంబంధించిన ప్రేరణ అనేది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. ప్రేరణ అంటే ఏంటి అంటే ఎప్పుడు మోటివేషన్, ప్రేరణ అంటే ఎప్పుడు వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయటం అనమాట. ఏదో ఒక యాక్టివిటీస్ మీద లైక్ సైకోసోషల్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏదో ఒక షేప్ కాన్సెప్ట్, ఏ కాన్సెప్ట్ అయినా మీరు నేర్పించాలి అని అనుకుంటే ఆ కాన్సెప్ట్ గురించి కొన్ని కార్యకలాపాలలాగా తయారు చేసి కొన్ని యాక్టివిటీస్ని తయారు చేసి పిల్లల చేత ఇప్పుడు కలర్స్ ఆడించారనుకోండి. కలర్స్ అంటే డెఫినెట్గా పిల్లల్లో ఆ కలర్ కాన్సెప్ట్ని డెవలప్ చేయడానికి మీరు కొంత లైక్ ఏదో చేతులకి కలర్స్ పామి వాళ్ళ చేత ముద్రల కింద వేయించటము అలాంటి యాక్టివిటీస్ ద్వారా వాళ్ళకి మానసిక అభివృద్ధి పెంపొందుతుంది. అలాగే సాంఘిక అభివృద్ధి అనేది ఇమీడియట్గా ఎప్పుడు విష్ చేయటము, షేర్ చేయటము, థింగ్స్ని పంచుకోవటము, సారీ, థ్యాంక్ యూ, ఇవన్నీ కూడా సోషల్ ఎమోషనల్ ఇవన్నీ ఆ డెవలప్మెంట్స్ జరగటానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ కార్యక్రమాలు ఆ కార్యకలాపాలతో స్టిమ్యులేట్ చేస్తూ ఉండాలి, ఎప్పుడు ప్రేరణ ఇస్తూ ఉండాలన్నమాట పిల్లలకి. అప్పుడు వాళ్ళు దాని నుంచి నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. ప్రేరణ ఇవ్వటం వల్లే ఏదైనా నేర్చుకుంటారు. స్టిమ్యులేషన్కి అంత ప్రాముఖ్యత అనేది ఉందన్నమాట. అలాగే న్యూట్రిషియస్ డైట్, పిల్లలకి పౌష్టికాహారం అనేది చాలా చాలా అవసరం. పౌష్టికాహారం అనేది లేకపోతే పిల్లల పెరుగుదల అనేది లోపిస్తుంది అనమాట. అంటే వాళ్ళు పెరిగే వయసులో మంచి పౌష్టికాహారం పెడితే మంచి అభివృద్ధి పెరుగుదల అనేది బాగుంటుంది. ఒకవేళ వాళ్ళు మంచిగా పౌష్టికాహారం లేదనుకోండి, 4 సంవత్సరాల్లో పిల్లలకి సరైన పౌష్టికాహారం పెట్టకపోతే లోపపోషక వ్యాధులకి గురవుతారు. లోపపోషక వ్యాధులు అంటే ఏంటి, క్వాషియార్కర్, మరాస్మస్, విటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ, ఇట్లాంటి కొన్ని వ్యాధులు ఉంటాయి. ఐరన్ డెఫిషియన్సీ, ఎనిమిక్ అని ఇట్లా రకరకాల డెఫిషియన్సీస్కి లోనవుతూ ఉంటారు. అంటే విటమిన్లు లోపించడం అనో లేకపోతే ప్రోటీన్స్ లోపించినాయి, కార్బోహైడ్రేట్స్ లోపించినాయి, అట్లా వ్యాధులకి గురవటానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి పౌష్టికాహారం అనేది చాలా చాలా అవసరం. ఆ పౌష్టికాహారాన్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి. తర్వాత మెడికల్ కేర్. మెడికల్ కేర్ అంటే ఏంటి, వైద్య సదుపాయాలు. ఎందుకు వైద్య సదుపాయాలు, చిన్నపిల్లలు కదా అని అనుకోవచ్చు, కానీ చిన్నపిల్లలకు కూడా వైద్య సదుపాయాలు అనేది అంటే ఏ టైంకి ఏ వ్యాక్సిన్ వేయించాలి, పర్టికులర్ టైంకి ఒక్కొక్క వ్యాక్సిన్ వేయించాలని ఉంటుంది కదా, ఒక టైం పీరియడ్ ఉంటుంది కదా, ఆ టైం పీరియడ్లో వ్యాక్సిన్స్ పడినాయా లేదా, ఏ వ్యాక్సిన్స్ ఎప్పుడు ఏ సమయానికి వేయించాలి, అవన్నీ వేసారా లేదా, ఒకవేళ వేయించకపోతే వేయించటము, ఇట్లా మెడికల్ కేర్ అంటే వాళ్ళు అన్ని ముక్కు, చెవు, కళ్ళు అన్నీ కూడా ఒక ఎవ్రీ వీక్లీ వన్స్, మంత్లీ వన్స్ ఒకసారి చెకింగ్ చేయించుతూ ఉంటే ఏదైనా చిన్న ప్రాబ్లం ఉంటే ఆ ప్రాబ్లం అక్కడితోనే ఇమీడియట్గా రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి అవకాశం ట్రీటబుల్ అవుతుంది. పెద్దగా ముదిరే వరకు ఉండకుండా చిన్నప్పుడే తొందరగా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో మెడికల్ కేర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, అది కూడా ఇవ్వాలి. దాని తర్వాత ఏంటి అంటే ఇన్ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్. ఇన్ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒక ఆటపాటలతో కూడుకునే విద్యలాగా ఉండాలి.
చిన్న పిల్లలు కదా, వాళ్ళు ఒక దగ్గర కూర్చుని మీకులాగా క్లాస్ రూమ్లో కూర్చుని వింటారా క్లాసెస్? డెఫినెట్గా వినరు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అంత కూర్చుని ఒక స్టేబుల్గా కూర్చుని ఎక్కువసేపు వినే అంత ఓపిక వాళ్ళకి ఉండదు. వాళ్ళు కీప్ ఆన్, దే విల్ బి వెరీ హైపర్ యాక్టివ్. సో అలాంటి సమయంలో మనం ఎప్పుడు కూడా ఇన్ఫార్మల్ అంటే వాళ్ళకి ఆసక్తి కలిగించేలాగా కొన్ని కార్యకలాపాలని తయారు చేసి సరదాగా ఆటపాటలతో కూడుకునే విద్యలాగా ఉండాలి. అందుకే మనం రైమ్స్ అని ఇలాంటివన్నీ పెడుతూ ఉంటాం. బాడీ పార్ట్స్ అవన్నీ కూడా మనం ఎలా చెప్తాము? ఏదైనా ఒక రైమ్స్ రూపంలోనో, లేకపోతే ఏదైనా గుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ ఎనీథింగ్ మనం స్టోరీస్ రూపంలోనో, లేకపోతే ఆటల్లానో, లేకపోతే ఏదైనా యాక్టివిటీస్ క్రియేటివ్ యాక్టివిటీస్ లానో, సైన్స్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ లానో అట్లాంటివన్నీ కనుక మనం అంటే చిన్న చిన్నవి వాళ్ళ ఏజ్ లెవెల్కి తగినట్టుగా కనుక మనం తయారు చేసి వాళ్ళ చేత ఆడిస్తూ ఉంటే దాన్ని ఇన్ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటాం. అంటే ఆ ఇన్ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా కూడా వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ అవుతూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళకి తెలుస్తూ ఉంటాయి బేసిక్స్ అనేవి, ఫౌండేషన్ అనేది అక్కడ లే అవుతూ ఉంటుంది. కానీ అక్కడ పునాది ఏర్పరుస్తాం, కానీ కాకపోతే అది ఆటపాటల ద్వారా నేర్పిస్తాం. నెంబర్స్ కూడా నేర్పిస్తాం, కానీ అది ఏదో ఒక గేమ్ రూపంలోనూ ఒక కార్యకలాపాల రూపంలో ఏదో తయారు చేసి అట్లా నేర్పించడం వల్ల పిల్లలు తొందరగా నేర్చుకోగలుగుతారు, సరదాగా నేర్చుకుంటారు, ఇంట్రెస్ట్ ఆసక్తి ఎక్కువ కనబరుస్తారు అనమాట. కాబట్టి ఇన్ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఆటపాటల ద్వారా నేర్పించే విద్యని అది కూడా మనం క్రష్లో ప్రొవైడ్ చేయాలి. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎడ్యుకేటింగ్ మదర్స్. అంటే మదర్స్ని ఎందుకు ఎడ్యుకేట్ చేయాలి? తల్లిదండ్రులకు బోధించాల్సిన అవసరమే ఉంది అని అనుకోవచ్చు. కానీ చాలామంది తల్లిదండ్రులకి పిల్లల్ని ఏ విధంగా పెంచాలి, ఎలా పెంపకం అనేది ఏ విధంగా ఉండాలనేది చాలామంది తల్లిదండ్రులకి తెలియదు. సో తల్లిదండ్రులకి ఎలా పెంచాలి అనేది పిల్లల సంరక్షణ గురించి కానీ, పిల్లల వివిధ అభివృద్ధి ఏరియాస్ ఎక్కడెక్కడ డెవలప్మెంట్స్ అభివృద్ధి జరుగుతుంది అనేది, పెరుగుదల ఎక్కడెక్కడ పెరుగుతూ ఉంటారు, ఏ ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి అనేది జరుగుతుంది అనేది, అలాంటి విషయాలు కానీ, లేకపోతే ప్రవర్తన సమస్యల గురించి కానీ, లేకపోతే పౌష్టికాహారం, ఎటువంటి పౌష్టికాహారం ఇవ్వాలి పిల్లలకి, లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క ఆరోగ్యాన్ని ఎలా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి, మంచి అలవాట్లను ఎలా నేర్పించాలి, ఇట్లాంటి టాపిక్స్ ఏదైనా సరే తీసుకుని తల్లిదండ్రులకి బోధించినట్లయితే కనుక పిల్లల యొక్క సంరక్షణ అనేది తల్లిదండ్రులకి సులువు అవుతుంది. అలాగే వాళ్ళు స్కూల్కి వచ్చినప్పుడు కూడా అది వాళ్ళకు కూడా క్రష్ వాళ్ళకు కూడా ఈజీ అవుతుంది అనమాట. కాబట్టి పేరెంట్స్ని కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు పిక్చర్స్లో కూడా చూడొచ్చు. సో ఇది ఈరోజు టాపిక్. రేపు వచ్చేసి మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో we will discuss about types of crushes based on location and based on organization. అసలు క్రష్ యొక్క రకాలు ఎన్ని ఉన్నాయి, వ్యవస్థను బట్టి ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి, పరిసరాలను బట్టి ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి అనేది మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం తెలుసుకుందాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ టైం.